Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ahsan Ramadan from class 4C. We'll do shadowing practice. In this video, I will be shadowing two news reports. The first news is from Voice of America with the title U.S. negotiator hit to Saudi Arabia seeking path to peace between Ukraine and Russia. Okay, let's start. To promote peace around U.S. Secretary of State Marco Rubio traveled Sunday to Jeddah, U.S. Secretary of State Marco Rubio traveled Sunday to Jeddah, Saudi Arabia, to hold talks with a Ukrainian delegation. Saudi Arabia to hold talks with a Ukraine delegation. The aim, according to an official statement, is to quote, advance President Donald Trump's goal to end the Russia-Ukraine war. goal to end the Russia-Ukraine war. The visit comes days after Ukrainian President The visit comes day after Ukrainian President Volodymyr Zelensky sent President Trump a conciliatory Vladimir Zelensky sent President Trump letter in the aftermath of a contentious a conciliatory letter in the aftermath meeting the leaders had at the White House on February of a contentious meeting the leader had at the White House 28. on February 28. Trump commented Friday on the status of the Trump commented Friday on the status peace negotiations. of the peace negotiations. I think we're doing very well with Russia. But right now they're bombing the hell out of Ukraine. I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. As a form of pressure to get the parties to the negotiating As a form of pressure to get the parties to table, the negotiating table, Trump has paused military aid to Trump has paused military aid Ukraine and intelligence to Ukraine and intelligence sharing with Kiev, while threatening to impose sanctions and threatening to impose sanctions tariffs on Russia. and tariffs on Russia. Securing a deal is important for Trump politically, Securing a deal is important for Trump, analysts note. politically analysts note. Has bet essentially his presidency that some sort of deal will be obtained. And I don't know, there's so many moving players during these negotiations, whether it's Russia, Ukraine, the EU. In the lead up to the U.S.-Ukrainian talks In the lead up the U.S.-Ukraine in Jeddah, which are expected to last until March 12, which are expected to last until March supporters of 12. Ukraine rallied Saturday in Supporters of Ukraine rallied today Washington, while in Washington, Ukrainian officials denounced a while Ukrainian officials denounced series of Russian attacks over the a series of Russian attacks weekend against Ukrainian targets over the weekend against Ukrainian targets in Donetsk, among other regions. Among Veronica Valderas other Iglesias, regions. VOA News, Washington. Okay, for the second news came from CNN Indonesia with the title Timnas Indonesia panggil 32 pemain untuk pemusatan latihan. Okay, let's start. Timnas Indonesia resmi mengumumkan Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 32 pemain yang daftar 32 pemain akan ikut pemusatan latihan yang akan ikut pemusatan latihan di Bali jelang kualifikasi Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia 2026. 2026. Di posisi penjaga gawang, Di posisi penjaga gawang, Patrick Kluivert memanggil 5 nama, Patrick Kluivert memanggil 5 nama, yaitu Martin Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Reza
Arya. Hernando Ari dan Reza Arya. Martin Paes tetap dipanggil Martin Paes tetap dipanggil meski tak akan bermain meski tak akan bermain menghadapi Tiongkok karena menghadapi Tiongkok karena akumulasi kartu kuning. akumulasi kartu kuning. Urutan pemain belakang Di urutan pemain belakang akan diisi Jaitzes, akan diisi Jaitzes, Rizky Ridho, Rizky Ridho, Justin Hubner, Justin Hubner, Jordi Amat, Jordi Amat, dan Mace Hilgers. dan Mace Hilgers. Nama Tom Hai, Nama Tom Hai, Ricky Kambuaya, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Marcelino Ferdinand, Ivar Yener, Ivar Yener, Joey Pelupesi, Joey Pelupesi, dan Nathan Choaon dan Nathan Joaon akan mengisi pos gelandang akan mengisi tengah. pos gelandang tengah. Posisi sayap kanan akan Posisi sayap kanan ditempati 5 nama, akan ditempati 5 nama, yaitu Yakob Sayuri, yaitu Yakob Sayuri, Kevin Dix, Kevin Dix, Sandy Walsh, Sandy Wolf, Eliano Reinders, Eliano Reinders, serta Asnawi Mangkualam. serta Asnawi Mangkualam. Di lini serang sayap kiri Di lini serang sayap kiri Yance Sayuri, Dihun Yance Sayuri, Calvin Verdong, Calvin Verdong, Dean James, Dean James, Saint Patinama, dan Saint Patinama, Pratama Arhan. dan Pratama Arhan. Sedangkan di posisi ujung tombak Sedangkan di posisi ujung tombak, jajaran pelatih timnas mempercayakan kepada Ole Romeni, pelatih timnas mempercayakan kepada Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, Egy Maulana Fikri, Rafael Strijk, Rafael Strijk, Stefano Lillipali, Stefano Lillipali, Ramadan Sananta, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara. dan Septian Bagaskara. Yang menarik adalah Yang menarik adalah kembali dipanggilnya beberapa muka lama kembali dipanggilnya beberapa muka lama timnas seperti Asnawi timnas seperti Asnawi Mangkualam, Mangkualam, Yakob dan Yance Sayuri, Yakob dan Yance Sayuri, hingga yang paling mencuri perhatian adalah pemanggilan Stefano Lillipali. Lillipali terakhir kali mengenakan seragam timnas Lillipali terakhir kali mengenakan seragam timnas pada 2023. pada 2023. Hanya saja untuk posisi penyerang Hanya saja untuk posisi penyerang Ragnar Oratmangun Ragnar Oratmangun tidak ada dalam daftar panggil kali ini. tidak ada dalam daftar panggil kali ini. Ragnar harus absen karena cedera yang dialaminya. 32 pemain ini 32 pemain ini akan bergabung dalam pemusatan latihan tim di Bali yang akan dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei mendatang. Nantinya hanya 23 nama yang dipilih dibawa masuk skuad ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk dibawa masuk ke dalam skuad kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang menghadapi Tiongkok pada 5 Juni Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat keempat catatan 9 poin. Dengan catatan 9 poin. Okay, that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.